Jayo Radho Madhavo Kunjabiyari Jayo Radho Madhavo Kunjabiyari Слава Забрашам Супредина, Слава Забрашам Супредина, Слава Забрашам Супредина, Слава Слава Сиши Гуру Ранги. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naranjayva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nastapresha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatitam Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Tarajastamo Bhava Kamalo Vadayasche Chaitaitarana Vinam Sitam Sattve Prasidati. Srimad Bhagavatam 7th Canto 1st chapter. The Supreme Lord is equal to everyone. Text number 6. Сримад Бхагаватам, 7-я песнь, глава 1, Господь всем относится одинаково, текст 6. Nirguno, Abhi, Hi, Hajo, Avyakto, Bhagavan, Prakrite, Paraha, Svamaya Gunam, Avishya, Padya Badakatam,
Gataha Nirgunopi yajo vyakto Nirgunopi yajo vyakto Bhagavan prakrite paraha Bhagavan prakrite paraha Svamaya gunamavishyo Svamaya gunamavishyo Padya pada katam gataho Padya pada katam gataho Nirgunopi yajo vyakto Bhagavan prakrite paraha Svamaya gunamavishyo Padya pada katam gataho Nirgunopi yajo vyakto Bhagavan prakrite paraha Svamaya gunamavishya Bhatya bhatha katam gataha Nirgunopi yajo vyakto Bhagavan prakrite paraha Svamaya gunamavishya Bhatya bhatha katam gataha. Ladies. Nirgunopi yajo vyakto Bhagavan prakrite paraha Svamaya gunamavishya Bhatya bhatha katam gataha. Nirgunopi yajo vyakto Bhagavan prakrite paraha Svamaya gunamavishya Bhatya bhatha katam gataha. Ниргуна, не имеющим материальных качеств. Хотя и несомненно. Аджа, нерожденный. Авьята, непроявленный. Бхагаван, Верховный Господь. Пракрите, материальной природе. Парага, запредельный. Свамая, своей энергией. Гунам, материальные качества. Авиша, меня. Бхатья, и того, кто связан обстоятельствами. Бадхакатам, положение того, кто накладывает обязательства. Гатага, занявший. Перевод стиха. Господь Вишну, Личность Бога, выше любых материальных качеств, поэтому его называют ниргуной, не имеющим свойств. Он нерожденный, а значит, у него нет материального тела, из-за которого возникают привязанности и ненависть. Хотя Господь неизменно трансцендентен, с помощью своей духовной энергии Он появился в этом мире и выступал в роли обыкновенного человека, исполняя те или иные обязанности, словно простая обусловленная душа. Комментарий Его Божественной милости Бхактивинода Свами Шрила Прабхупады. Так называемая привязанность, отрешенность и всевозможные обязанности относятся к материальной природе, которая представляет собой энергию, исходящую от Верховной Личности Бога. Поэтому, когда Господь не сходит в материальный мир и действует в нем, Он сохраняет свое духовное положение. Хотя на материальном уровне Его деяния кажутся различными, с духовной точки зрения они абсолютны и едины по своей природе. Стало быть, тот, кто заявляет, будто Господь к кому-то относится враждебно, а к кому-то дружелюбно, приписывает ему недостатки, которых у него нет. В Бхагавад-гите 9.11 Господь ясно говорит: «Аваджанати мам мудха манушинтанам ашритам». Глупцы смеются надо мной, когда я не схожу сюда в образе человека.
Когда Кришна появляется на Земле или на любой другой планете материальной Вселенной, его тело и качества не претерпевают изменений. Они остаются духовными. Господь никогда не попадает под влияние материальных качеств. Но хотя Он свободен от их влияния, кажется, будто они воздействуют на Него. Мнение, основанное на том, что, кажется, называют аропитой, приписыванием несуществующих свойств. Сам Кришна говорит джанма карма чунадивья. Все, что он делает, трансцендентно и потому не имеет никакого отношения к материальным качествам. Эвам йогати татвата. Только преданные способны по-настоящему понять его действия. На самом деле Кришна не бывает пристрастным. Он всегда ко всем относится одинаково. Те же, чье зрение несовершенно и осквернено влиянием материи, приписывают Кришне материальные качества. Однако так поступают только мурхи, глупцы. Когда человек обретает способность понимать все как есть, он вручает себя Господу и избавляется от материальных свойств, ниргуна. Просто поняв деяния Кришны, человек одухотворяется, а тот, кто одухотворен, достоин жить в духовном мире. Тот, кто по-настоящему постиг деяния Господа, оставив материальное тело, перенесется в духовный мир. Nirguna pyajo vyakto bhagavan prakriti paraha samaya gunamavishya badya bada katam gataho. Господь Вишну, Личность Бога, выше любых материальных качеств, поэтому его называют ниргуной, не имеющим свойств. Он нерожденный, значит, у него нет материального тела, из-за которого возникают привязанности и ненависть. Хотя Господь неизменно трансцендентен, с помощью своей духовной энергии Он появляется в этом мире и выступает в роли обыкновенного человека, исполняя те или иные обязанности, словно простая обусловленная душа. Om Agyanatimirandasya Giranjana Shalakaya Chakshurunmritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Vidamayam Dadati Svapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giradhar Shiva Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripadamaham vande Sri Gurudinataranam Paramanandam Arvam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So here Shukadeva Goswami is starting to describe the transcendental nature of the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. Так, здесь Шукадева Госвами начинает описывать трансцендентную природу Верховной Личности Бога, Шри Кришны. And he is describing his different qualities. И он описывает его различные качества. Because the Lord is Bhagavan, he's full of all opulences, so he has different qualities. Поскольку Господь, Бхагаван, обладает различными достояниями, то у него есть множество качеств. But why does he call him Nirguna? А почему его называют ниргуна? Nirguna means no qualities. А ниргуна означает нет качеств. Thus many people get bewildered because it says Aja, he's unborn, he doesn't have qualities, so they think, oh, he is impersonal. Многие люди впадают в заблуждение, читая такие эпитеты, как Аджа, нерожденный, и начинают читать его безличным. But what it means is no material qualities. А что это означает, ниргуна? То, что нет материальных качеств. Qualities are very much existent in the spiritual world because the spiritual world is the original state of existence and the material world is the reflection. So the reflection cannot have more than the source, than the origin. It doesn't make any sense, right? В духовном мире существует огромное разнообразие качеств. Почему? Потому что духовный мир это оригинал, изначальный, так сказать, источник всего. И материальный мир это отражение. И отражение или следствие не может превосходить в чем-то свой оригинал или источник. If you'd say in the material world we have form and qualities and
all different types of personality. But in the spiritual world, no form, no qualities, no personality, everything same. Then it doesn't make any sense. Если говорить, что да, здесь в материальном мире есть формы, качества, личности, но в духовном мире всего этого нет, то это вообще звучит бессмысленно. In order for there to be relationship, there has to be two. Для того, чтобы состоялись какие-то отношения, необходимо двое. Otherwise, it doesn't work. А иначе не сработает. That's why Krishna, when he wants to enjoy, he expands himself through his internal potency, as Srimati Radharani. Поэтому, когда Кришна хочет наслаждаться, то он распространяет себя также в Шримати Радхарани, получается двое. And even though they appear as two separate, distinct personalities, we have to know that together they are the supreme personality of God. И хотя внешне кажется, что это две отличные личности, но на самом деле они обе являются личностью Бога Верховной. So this material world is simply a perverted reflection of the original transcendental state. Поэтому этот материальный мир является просто отражением изначального трансцендентного состояния. Does anything that you see and find here in this world, it is also present in the spiritual world, but it's in its pure, it's in its original state. Все, что мы видим в этом мире, также присутствует в духовном мире, но в своем чистом изначальном виде. So Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is transcendental to any type of material qualities. И Вишну, Верховная Личность Бога, трансцендентна каким-либо материальным качеством. He doesn't have a material body. У него нет материального тела. And thus he's not subjected to attachment and hatred. И потому он не подвержен привязанностям и ненависти. Icha dvesha samutvena dvandva mohena bharata. Двеша самудхина двандва mohena bharata. Next good. Сарва йети пара. Не. Вначале. Сарге, янти парантапа. This is the last. Yes, that one I know. I'm looking for the third one. Third one is most difficult to memorize usually. It's still early in the morning. We can still wake up. So, this world is free of attachment and hatred. Этот духовный мир свободен от Attachment and hatred. привязанности. I'm attached to something, I want something, and I dislike, I hate something. Здесь я привязан к кому-то, к чему-то, ненавижу кто-то или что-то или кого-то. But the Lord is free from these tendencies. Why? Because He's transcendental. Но Господь свободен от этих тенденций, поскольку Он трансцендентен. Which means it's all His energy, material energy, spiritual energy. He doesn't have any attachment or preference. It's all His potency. Это означает, что у него нет привязанности к собственным энергиям. Все это его энергии, и он независим от них. Just like the government has got the educational department and it's got the prison department. В правительстве, в каком-то городе имеется образовательное учреждение и тюрьма. And they put efforts and funding and administration into both of these departments. There is no preference, okay, we're only going to do this or we're only going to do that. No, we're doing both. И правительство вкладывает деньги, финансирует оба эти учреждения и прилагает какие-то усилия по их развитию. Менеджмент развивает там. Потому что нужно и то, и другое. Оно не то, что предпочитает что-то одно и другое. But through His own spiritual potency, the Lord appears in this world. Но Господь появляется в этом мире посредством своей внутренней энергии. When Krishna appears in this world, He does through His own spiritual energy, Atma Maya. Когда Кришна появляется в этом мире, Он делает это посредством своей внутренней энергии Атма Майя. But it appears like He's an ordinary human being. Но кажется, как будто Он является обычным человеческим существом. Because man is made in the image of God, so people can
get an idea of what God looks like. И поскольку говорится, что человек сделан по образу Господа, то у людей есть шанс составить какое-то представление о облике. And because he's acting and accepting duties and obligation, it seems like he's a conditioned soul. Но поскольку он принимает на себя какие-то обязанности, то кажется, что он является одной из обусловленных душ. When Krishna was present on the planet, very few people knew him as the Supreme Personality of Godhead. Когда Кришна был на этой планете, очень немногие знали о том, что он был Верховным Богом. Most people thought he's a king, he's a prince, he's a cowboy, he's a mystic yogi, he's this, he's that, but very few people knew that he was God. Большинство людей думали, что он царь, или мальчик-пастушок, какой-то мистик, или так или иначе тот или тот, но очень мало кто знал, кто он на самом деле. Therefore it is stated in Bhagavad Gita, Janma karma chamedi vyang evang yoveti tattva tyakta deham punar janma naiti mameti sorjuna. If you know about Krishna's transcendental birth, activities and pastimes, tattva in truth, then you don't have to take birth in this world again. You can attain the spiritual destination. Поэтому в Бхагавад-гите говорится о том, что если вы знаете, воистину знаете качество деяния рождения Всевышнего, то вы обретаете доступ войти в духовное царство Господа, когда оставите тело. But somebody who imposes material qualities on the Lord, he's known as a muda, a fool. Но тот, кто считает, что Господь является материальной личностью с материальными качествами, его называют мудхой или глупцом. It's called anthropomorphism. We take the qualities of men and we project it on God, because this is what we know, this is what we work with, so we project our own qualities on God. Такой феномен называется антропоморфизм, когда человек, исходя из собственного ограниченного материального опыта, переносит представление на Бога. But a devotee who understands the Lord, he becomes devoted and nirguna. Actually, he becomes himself free from material qualities. Но преданный, который понимает Господа воистину, становится ниргуной, его преданность растет, и так он освобождается от собственного осквернения материальными качествами. So the spiritual master, the pure devotee, even though it appears he's got a body, he's got a form, he's acting in this world, but because he's only acting for Krishna, so he is transcendental. Духовный учитель, появляясь в этом мире, обладает формой, он действует в этом мире. Но поскольку все его усилия направлены на служение, на удовлетворение Всевышнему, то он трансцендентен. Just like this microphone, is it material or is it spiritual? Микрофон этот, как материальный или духовный? What do you think? Кришна. Смотря как использовать. Смотри, but when you speak through it, becomes spiritualized, and then once again it becomes material. No, it's Krishna's microphone. It belongs to the temple. So it's always spiritual. It's engaged in Krishna's service. But it's destructible. Этот микрофон всегда духовен, поскольку занят в служении Кришне. Yes, but it doesn't mean that it cannot be destroyed, because it is engaged in Krishna's service. Thus it becomes tadiya, it becomes related to Krishna through service. But because it is made of bhumiraponalo vayu, it is made of material elements, so it will undergo changes, transformation, destruction, etc. Да, это, конечно, не значит, что его нельзя сломать. Поскольку он задействован в служении Кришне, то он становится тадией, тем, что дорого Кришне, духовной такой субстанцией. Но поскольку он сделан из земли, воды, огня, воздуха, то, конечно, он проходит через фазы разрушений. But it becomes spiritualized. Но он одухотворяется. Just like the iron rod, you put it in the fire. You may say it's still iron, I say touch it. Как взять железный пруд, поместить в огонь, он раскалится. Кто-то может сказать, да, это же железо, поэтому может докоснуться, но если он так сделает, он обожжется. So we may think that the person of the spiritual master is still a material form, but many people think like that. Можно думать, что у духовного учителя материальная форма, но это будет не так.
probably the first phone that we'll confiscate. So, people think that the form of the spiritual master is material, but then again, like with the iron, then they come close to the spiritual master, and then they get burned because they misunderstand. Люди полагают иногда, что форма духовного учителя материальна, носится соответственно, но когда они так к нему начинают относиться, то обжигаются. From our mundane perspective, we can never understand who is who and what's what, simply by surface impression. С материальной точки зрения мы не можем понять, кто есть кто. Мы получим лишь поверхностное представление. Because we are conditioned souls, we have 4 defects. Поскольку мы являемся обусловленными душами, которые имеют 4 дефекта. What are these 4 defects? Какие 4 эти дефекта? Перечислите на санскрите. Jai Shri Gauditai. We have imperfect senses. Чувства несовершенны. The sun and the moon, they appear like a 2 rupee coin. But they're huge. Солнце, луна кажется нашему несовершенному глазу размером с 2-рупиевую монетку, но на самом деле они огромные. What else? Что еще? Склонность впадать в иллюзию. Tendency to fall into illusion. Yes, sometimes we're illusioned. Not illusi. We're bewildered. Иногда мы впадаем в иллюзию, сбивает с толку нас майя. What else? Cheat. No. Not here in Russia. Только не здесь, в России. Right? No cheaters. Everybody is Нет. Все же honorable gentlemen and lady. достойные джентльмены и леди. Even as devotees. Даже преданные. Sometimes Иногда you look at your beads смотрите на щетки свои and you think, и думаете, did I chant these 4 rounds? Это Or did I not chant? ты круга я прочитал или нет? I chanted these 4 rounds. Да, я думаю, что прочитал. So, tendency to cheat is always there in the conditions. Тенденция обмана всегда присутствует в обусловленной душе. And what's the 4th one? 4-я какая? We do make mistakes. Now we know some people, they're never wrong, but they're not always right. Да, это ошибки. И мы видим, что некоторые люди никогда не являются неправыми, но они не всегда правы. So yes, the spiritual master, he appears to have a mature body, but because he's fully engaged in Krishna's service, he becomes spiritualized in Krishna, there's no false ego. As we mentioned yesterday when we were driving back, Prabhupada, there's no false ego. So there's no barrier, there is no boundary. Super soul and soul are in direct contact. So there is direct information about past, present and future. So that person practically becomes Да, духовный учитель не обусловленная душа, хотя кажется, что тело у него такое же, как у нас. Но его тело одухотворено, у него нет ложного эго, и существует прямая непосредственная связь между душой и сверхдушой. Он знает будущее, прошлое, настоящее. But the spiritual master, he is the representative, sakshat haritve nasamasta shastra, yuktastatha bhavyataiva sadhu. He's the direct representative of the Lord, which has come here to engage us in the service of the Lord. Духовный учитель является непосредственным представителем Хари, Верховного Господа, который не зашел в этот мир, чтобы занять нас преданным служением. Do we have some oxygen in here? Кислород здесь? Any window open? That would be very nice. I was distributing books in Aarhus, Denmark, and I met one lady.
Я распространял книги в одном месте и встретил женщину. Дани. And she was on a bicycle, almost 70 years old. Она ехала на велосипеде, ей было почти 70 лет. And I showed her the books. Я ей показал книги. Maybe you can open some other window, not this one. For short time, Yeah. because it's almost. So, when I showed her the books, she almost fell off the bicycle. She said, I know this man. I met him. Но когда я показал ей книги, она чуть не свалилась со своего велика. Она сказала, о, я знаю этого You человека. know, so many people tell you so many stories, so you say, I don't believe you. How is this possible? Но иногда он нам рассказывает истории разные люди, но мы говорим, нет, я... She said, no, when I was a young girl, I'm from Hollywood, California. Она сказала, нет. Когда я была молодой девушкой, я дожила в Голливуде, в Калифорнии. Which is a small town outside of Los Angeles. So, when she was there, her friend told her that the Swami is in Los Angeles. We have to go visit him. Голливуд — это небольшой городок за пределами Лос-Анджелеса, недалеко от него. И как-то ее друг сказал ей, что с вами Бхактивинода Свами приехал в Лос-Анджелес. So they were both teenage girls, so they both hitchhiked down to Los Angeles. Это была, точнее, подруга. Обе они были подростками, и они решили поехать туда попуткой. And Prabhupada was there at the temple, and he came out of the car and walked to the temple. And she said, and we were throwing rose petals, we were throwing flowers. Like today we saw Prabhupada giving flowers, so they were throwing flowers. Prabhupada walked over them. Когда они приехали в храм, как раз Прабхупада выходил из него, и все бросали цветы. И эти две девочки тоже им дали цветочки, чтобы и они тоже бросали Прабхупаду, как встречая его, как сегодня мы смотрели видео с Прабхупадой, там бросали цветы. And she said, and I kept these flower petals, you know, because the saintly person has walked over them. So I kept these petals that Prabhupada walked on. I still have them today. Эта женщина сказала, тогда когда он прошелся по этим лепесткам, я их сохранил, взяла, часть сохранила, и до сих пор они у меня есть. And then she bought a book. Потому что это были от святого человека. And then потом она she купила said, книгу. but I have to give you more, you know, and I want to give you something. So she wanted to give me her bread, she wanted to give me her vegetable, her fruit. She said, can you have this, can you have that? Everything except her bicycle, she wanted to give me. И помимо пожертвований за книгу, она вдохновилась дать что-то еще, она начала практически все отдавать, что у нее было. Какой-то был хлеб, какие-то фрукты, что-то еще, почти все отдала, кроме велосипеда. Because she came in touch with that burning fire of Krishna consciousness. Поскольку вот она вошла в соприкосновение с этим пылающим огнем сознания Кришны. The first person that Prabhupada met when he came to the United States of America was a Coast Guard off the Boston Harbor. Первая личность, которую встретил Прабхупада, когда прибыл в Америку, был какой-то охранник на пристани. Driving his little boat, you know, Coast Guard, going around the coast, seeing whether everything's all right. Патрульный, который был на своей маленькой лодочке вдоль побережья и смотрел, все ли нормально. And Prabhupada came on the Jaladuta, so the Coast Guard was on his boat, Prabhupada was on the deck, and the Coast Guard was waving, and Prabhupada was waving at him. Шрила Прабхупада прибыл на Джаладуте. Когда корабль прибывал, то охрана прибрежная начала ему махать рукой, а он в ответ помахал им приветствие. And 4 years later he became a devotee, that Coast Guard. Через 4 года спустя этот охранник стал преданным. He even took sannyas. Даже саньясу принял. Shyavana Swami. Шьявана. He's not around now, but he started. Сейчас Why? нет вокруг нас. Because he waved at Prabhupada. Но он, по крайней мере, начал. А почему он так стал достиг такого уровня? Потому что он просто начал с того, что помахал Прабхупаде в ответ. So spiritual potency is not contained in physical form. It can move freely.
Духовная энергия не ограничена какими-то материальными формами, она может свободно перемещаться в пространстве. But because of our limited understanding, usually we cannot appreciate. Но из-за нашего ограниченного понимания обычно мы не можем оценить по достоинству ее действий. So, we have our own issues and we project them on others and on the world. У нас есть собственные какие-то догмы, парадигмы, стереотипы, и мы их проецируем на все окружающее. What are the main issues? What are the main problems in this world? Каковы основные проблемы этого мира? Темы, так сказать. No, that's the general problems. I'm talking specific problems that the jiva has. It's a problem of a mistaken identity. We're insecure because we don't know who we are. Основная проблема – это ложное самоотождествление дживы с телом, и это ставит ее в небезопасное положение. We're confused about our identity. Мы сбиты с толку в отношении своей личности, кто я. And because of that, we're insecure. И поэтому мы попадаем в опасное положение. You know what insecure means? Something which is not stable. Небезопасно. It's Что-то insecure. нестабильное. And because of that, we have a constant fear of rejection. Oh, you don't like me? Huh? You know, there's a constant fear of being rejected because it comes from this insecurity. И поэтому у нас есть постоянный страх быть отвергнутыми. Он проистекает из ненадежного положения, небезопасного положения. And I'd like to share a little story with you to elaborate on this point. Сейчас я хотел бы поделиться с вами одной историей, чтобы расширить эту тему. Last year, one time, I was together with my spiritual master serving him. I was in the same room with him. В прошлом году я жил в одной комнате со своим духовным учителем как слуга. And I was doing things for his service, but he was not paying any apparent attention to me. Я занимался служением Гурудева, но он не уделял мне особого какого-то внимания. So there was no looking, there was no talking, there was no smiling. Не говорил, не смотрел, не улыбался. Nothing. Ничего. So after a while, my mind became a little agitated. И через некоторое время мой ум пришел в беспокойство. You know, I'm your disciple, so you're my guru, so I'm doing my part. You should do your part. You know, like at least I don't expect to be patted on the head. You know, good boy, but at least some communication should be there, right? Вот он говорил, что я ученик, выполняю свои обязанности. Вы духовный учитель. Тоже, по идее, должны выполнять свои обязанности. Я, конечно, не жду, что меня будете гладить по голове, приговаривая, хороший парень. Но хотя бы какая-то связь, какой-то ответ должен быть. You know, I've got some emotional needs here, you know, like you're supposed to make me happy. Like people think, why is Gurudev not posting any new pictures, you know, on his website? What's wrong with him? He doesn't understand that, you know, we have some need here. Предполагается, что у нас есть потребность в эмоциях. У меня есть, у всех есть, и кто-то, ученики могут прийти в беспокойство, когда долгое время духовный учитель не выкладывает на своем сайте новых фотографий. So the mind became a little disturbed. И немного мой пришел в беспокойство. And you know, you start thinking, what, did I do something wrong? Did I commit some aparad, some offenses? Or why is he avoiding me? Начал я думать, что же я сделал не так, может быть, я совершил какие-то оскорбления, что-то, еще какие-то ошибки допустил, почему он меня избегает? And so, the mind was thinking, but after a while, a deep sense of satisfaction came up in my heart. Он накручивал дальше, но через какое-то время в мое сердце зашло очень глубокое чувство удовлетворения. And I had a very profound realization that this is good. This is actually very good. What does this mean? It means finally I have been accepted as a servant.
Это означает, что я в конечном итоге был принят как слуга. You do not need to entertain a servant. Слугу нет необходимости развлекать. Like when you have a guest at your house, you know. Пришел в дом гость, допустим. You say, oh, please sit down, and what do you like to eat, and how is going on? You know, like you entertain, you socialize. Развлечь, садитесь сюда, что бы вы хотели перекусить, там, и так далее. But a master does not have to socialize with his servant. Но со стороны духовного учителя нет такой обязанности развлекать своего ученика. Why not? Почему нет? Because the servant is not insecure. Потому что ученик находится в небезопасном положении. The servant knows his duty, he knows his position. Точнее, извиняюсь, в безопасном положении. Он знает свои обязанности, свое положение. And he fulfills his functions. И он выполняет свои функции. Servants are running companies, they're running shops, they're doing everything. Why? Because they're fully empowered by their master to carry out the duties. Слуги выполняют разнообразные обязанности, управляют даже магазином, менеджментом и так далее. Почему? Потому что они уполномочены свыше на это. So I realized that finally I had made the transition from being a guest, from being a spectator, to being accepted as a servant, as part of the inner circle of the family. И тогда, когда пришла эта реализация, я понял, что с положения просто какого-то гостя меня переместили на положение слуги и члена семьи, меня приняли. And even though it appears that externally there might be less interaction, the connection and the interdependency is much more intimate and much more profound. И хотя внешне может казаться, что между учителем и учеником не так много общения, но благодаря вот этому служению связь на самом деле очень глубока. So, our fears of rejection and our insecurity are coming from a mistaken identity. И наше чувство небезопасности или отвержения с кем-либо проистекает из ложного самоотождествления. And this is true for our relationship with Krishna, this is true for our relationship with the spiritual master, this is true for our relationship with family and friends. If we have fears, they come from insecurity which stems from a mistaken identity. Это верно в отношениях с Кришной, это верно в отношении также духовного учителя и других людей даже. Если мы в себе чувствуем какую-то неуверенность, что нас отвергает, все это причиной этому является наше ложное самоотождествление. Ngridehamadyam sulabam sudurlabam plavam sukalpam gurukarnadharam mayanukulena nabasvateritam pumam bhavaptim nataretsa atmaha. Only a killer of the self or a killer of animals will refuse to take shelter in the instructions of the spiritual master, which are like a boat which carries you over the ocean of birth and death. Только убийца собственной души не воспользуется возможностью принять прибежище в наставлениях духовного учителя, который подобны лодке, переправляющей нас через океан материального существования, в тот момент, когда он получил тело человека, которое трудно получить. Did you ever miss the boat or the bus or the Когда-нибудь train? опаздывали на автобус, корабль или поезд? But this boat is always waiting for us. Но эта лодка, о которой здесь идет речь, всегда ждет нас. And where is it waiting? Где она ждет нас? Not in Vladivostok, not somewhere far away, but it's right there where you decide to become serious about spiritual life. That boat is there, ready to take you over the ocean. Эта лодка не ждет нас где-то во Владивостоке или в другом месте, но она ждет нас именно там, в том месте, в котором мы, так сказать, в тот миг, когда мы станем серьезными. We cannot see who is Guru. We can only hear, and then we'll understand who is spiritual master. Глазами мы не можем видеть, кто является духовным учителем, но через уши можно понять,
кто является. From a mundane perspective, we may think, oh, he has to look like this, he has to look like that, he has to be in this ashram, or he has to come from this nationality, or he has to do like this, he has to do like that. But that's not the criteria that's given by Chaitanya Mahaprabhu. С материальной точки зрения мы можем думать, что гуру должен выглядеть так и так, иметь такую-то нацию, происходить. What's the criteria that's given by Mahaprabhu? Это не критерий, который дает Chaitanya Mahaprabhu. Yarideke tarikaha Krishna Upadesh, Amara Gyana Guruhana Tara Edesh. If you know about Krishna Upadesh, then you can deliver the whole world by giving them Krishna's message. And thus you become either an instructing or an initiating spiritual master. Да, критерий такой, который Махапрабху дает, что куда бы ни отправился, всегда, кого бы ты ни встретил, говори о наставлениях Кришны. Поэтому тот, кто знает и передает эти наставления, гуру. But our mind thinks, no. Krishna, Mahaprabhu, they may say something, but I know what's reality. Because I'm smart. Говорит нам, нет, подожди, да, Чайтанья Махапрабху, Кришна, конечно, говорили эти вещи, но я-то лучше знаю, я же умный. No, he has to be a sannyasi. Он должен быть обязательно саньяси. The majority, the biggest majority of spiritual masters were grihastas, they were householders. Однако большинство, подавляющее духовных учителей, были семейными людьми. The Sandipani Munis and Kardama Munis, there was many. How many Narad Munis was there? Very few. Как собиратель так говорит, Сандипани Муни разнообразные, Кардама Муни, как бы образ собирательный. А сколько Нарад Муни это было? Again, we think, spiritual master, he must be either American, or he must be Indian, or he must be this, or must be that, or he must be Russian. He has to be my country, because no. Опять он начинает говорить, гуру должен обязательно происходить из Америки, или из Индии, или из моей страны, в которой я живу, России. But again, like mentioned yesterday night, Chushushroshadhanasya Vasudeva Kataruchi Syan Mahatsevayovi Prapunyatirtani Sevana. When we learn how to pay oral attention and we listen the messages about Krishna, then we can realize, okay, this person, he knows about Krishna. He can deliver Krishna to me. Но как вчера мы уже говорили, если мы можем сосредоточить свое внимание через уши и слушать внимательно послание Кришны, то мы можем отличить и понять, почувствовать, да, действительно, вот это духовный учитель. I was in Jagannath Puri at the 1-year Samadhi anniversary of Puri Maharaj in the Gaudiya Math, just next to Gundicha temple. Как-то раз в Джаганнатха-Пури я посетил церемонию годовщины Пури Махараджи, который храм рядом с Гундича темплом, там его самадхи. And I was assisting, I was serving my spiritual master. So I was there with him for this function. Я помогал своему духовному учителю в роли ученика. But after a while, на это мероприятие. И через некоторое время he was not there. He was gone. He disappeared. And I was looking, and he's gone. And it's big embarrassment, for the servant. Where is my master? Where is my boss? I don't know. He's gone. Вдруг я обнаружил, что моего духовного учителя нет, куда-то он ушел. И для меня, как для ученика, это было большой, неудобной такой очень ситуацией. Я начал смотреть. So I was looking around, I didn't find him, so I went out on the road, and our car was still there. So I asked the driver, have you seen Guru Maharaj? Я посмотрел везде, нигде не увидел, выбежал на дорогу, машина наша все еще стояла там. Я спросил водителя, не видели ли Гуру Махараджа? And he said, yeah. Он сказал, да. He left. Он ушел. He walked back to the hotel. Пошел обратно в отель. Now he walked in the hot Puri sun. It was Rathayatra time. He walked all the way, kilometer or two on Grand Road in the hot Puri sun, but he left the car for his spaced out servant to come and catch up with him. И да, он пошел пешком по палящим
солнцем Джаганатхапури, как раз был период Радха-ятры, очень жаркий момент. Но машину он оставил, он не поехал на нее, он оставил для своего рассеянного ученика, чтобы он смог догнать его и продолжить свои обязанности. So I was remembering this verse, Nrideha Madhyam Sulabham Sudurlabham, because that the spiritual master always leaves the boat of the instructions, or it can be a car also, in order to bring you to where you need to go. Я вспомнил этот стих Нридеха Мадhyam Sulabham Sudurlabham, как раз в связи с этой ситуацией, что духовный учитель обычно оставляет лодку своих наставлений, но это может выглядеть даже в виде того, что The physical form of the spiritual master is called vapu, but it is only here for a very short time. Физическая форма духовного учителя называется вапом, но она присутствует But the vani, the instruction, is eternal. Короткое время, но вани, наставления духовного учителя вечны. Many people come to Krishna consciousness because they're attracted to the vapu. Многие люди приходят в сознание Кришны движения, потому что они They привлечены think, oh yes, this внешним person аспектом гуру вапу. is very charismatic. Да, эта личность очень This харизматична. person is, you know, Эта I личность, like the style, I like the way how he's dealing, знаете, мне нравится стиль его поведения, как он the общается, way how he talks, the way how he sings, the way how he moves, the way how he deals движется, with people. общается с людьми, взаимодействует. But there's a problem. Это проблема. You can't emulate charisma, and you cannot sustain charisma, meaning that physical form will disappear at some point. And then, if we have not understood the vani, the teachings, then we will go away. Мы не можем надеяться и вкладывать всю свою веру только в харизму, потому что когда вапу исчезнет, эта форма внешняя, то мы не сможем сохранить свое положение, можем пасть, потому что мы не усвоили вапу наставления. We cannot build a spiritual organization on charisma, Мы не можем построить духовную организацию просто на одной харизме, because charisma is related to the physical form and the ability, and that's not something that lasts. потому что харизма относится к материальному телу, а это не что-то, что будет долго жить. But if we learn to listen the teachings, we learn to take the instructions to heart, that will stay with us for our whole life. Но если мы научимся слушать наставления и примем их глубоко в сердце, то это останется с нами на всю нашу жизнь. Srila Prabhupada told that my Gurudev, he has left this world 40 years ago. Шрила Прабхупада говорил, что мой Гурудев оставил этот мир 40 лет назад. But there is not a moment where I do not feel him standing right next to me, looking over my shoulder, giving me good instructions. Но нет такого момента, когда бы я не чувствовал его присутствия рядом со мной, когда он смотрит через плечо мне и дает добрые и хорошие советы. Haribol, can you move a little front, because you're just right in front of him. So, we have to listen to the instruction of the spiritual master. Мы должны слушать наставления духовного учителя. Vishwanath Chakravarti Pad, in his purport to the Vyavasyatmika Buddhi Rekha Kurunandana Shloka, says that the perfection of the life of the disciple is to imbibe and serve the mission of the spiritual master. Вишванат Чакраварти Пад в комментарии к шлоке Бхагавад-гиты Vyavasyatmika Будхи говорит, что смысл жизни ученика, главная задача — это впитать в себя суть наставлений духовного учителя и выполнить. A lot of people become attracted to Krishna consciousness for so many reasons, because Krishna is all attractive. Многие люди привлекаются к движению сознания Кришны по разным причинам совершенно. And that's perfectly all right. Поскольку Кришна все привлекающий, это That's нормально. permissible. В высшей степени Some нормально people и think, you допустимо. know, nice food, nice music, nice clothes, nice people, nice this, nice that. Музыка классная. Can you just sit down in one place? Хорошие Okay. люди. Сядьте, пожалуйста, в одном месте, пожалуйста. Just one place, you know, otherwise. Иначе. So, but if we do not connect to the instruction, if we do not upgrade our system to the new system requirement, then we will miss the boat. Но если
И таким образом, если мы не установим связь с наставлениями духовного учителя, если мы не проапгрейдим себя, не усовершенствуемся в правильном понимании, то мы упустим эту лодку. When Prabhupada left this world in 1977, a lot of people just walked out. They just left. They said, he's gone. Многие люди, It's over. Шрила Прабхупада оставил этот мир в 1977 году, просто ушли из движения. И они сказали, он же оставил этот мир. And some thought, okay, now is the chance to take ownership and to become big Ishwaras. А кто-то подумал, наступил наконец-таки шанс, когда я могу занять положение и стать большим Ишварой. And some just continued serving the mission of the spiritual А master. кто-то просто продолжил служить миссии духовного учителя. And they're still here today. И до сих пор продолжают. So it's okay, for whatever reason people become attracted, that's fine. But we have to ensure that we help them to upgrade their initial level of attraction to a more profound, to a deeper or higher level of understanding. Хорошо, да, пусть люди привлекаются по самым разным причинам, каким-то поверхностным причинам, но наша обязанность сделать так, чтобы их понимание того, зачем я здесь нахожусь и чем я на самом деле привлечен, было усовершенствовано до правильного. And that's why studying Prabhupada's books is absolutely essential. Потому изучение книг Шрилы Прабхупады в абсолютной степени необходимо. Because here we get all these invaluable instructions. Потому что они содержат бесценные наставления. And when we try to serve the mission of the spiritual master by distributing these books, by teaching from these books, by living our lives according to these principles, then you feel that strong connection with Guru in your heart. И когда в своей жизни мы изучаем эти книги, стараемся жить по ним, то мы чувствуем, что связь с духовным учителем имеет место. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Any questions? Вопросы людей? Вчера вы упомянули 5 пунктов, которые могут сделать человека по-настоящему несчастным. Вот один вы упомянули, нереально ожидать, а остальные какие? Well, yesterday you mentioned the list of the 5 things that will make you really miserable, and you... Not 5 things. Not 5? No. There is just one, the unrealistic expectations. Yes, unrealistic expectation towards others or yourself that you're both either incapable or unwilling to fulfill. Only one. That's, one is good enough. Речь о вчерашнем утверждении, что можно стать по-настоящему несчастным, если питать ложные ожидания в отношении других, в отношении себя. И Чандра Прабху подумал, что там... I can give you some more. I can give you a list of how to lose friends and how to make enemies. Их 5, но на самом деле вот Прабху говорил об одном, и он говорит, что этого вполне достаточно, чтобы вам стать по-настоящему несчастным. И он еще предложил, если кто-то желает, он может дать метод, как потерять друзей и нажить себе врагов. How to do that? Как это сделать? You start giving people advice. Начните давать советы людям. You disrespect them. Уважайте их. And you ask them for money. И просите деньги. These 3 ways you can lose any friend and you can make a lot of enemies. Эти 3 способа, верный путь потерять любого друга и нажить много. And we have all tried it. It works, right? И все мы пробовали. It works. Работает. You ask anybody for money. Попросите деньги у кого-то. You tell them what they don't want to hear. Что они не хотят слышать. And you disrespect them by either insulting them or ignoring them. Или проявите неуважение, игнорируя их или как-то оскорбляя. And if you want to make friends, you do the opposite. А если хотите друзей обрести, то противоположное. You ask people for advice. Просите о совете. You respect them. Уважайте их. And you give them gifts. Дарите подарки.
But as devotees, we're not interested in this friend and enemy business. Prahlad Maharaj said, I don't subscribe to this philosophy of friends and enemies because I see everybody as a servant of Krishna. I'm not interested in this type Как of преданные, нас не интересует эта философия друзей и врагов. Прабхупад Махарадж сказал, что это двойственность материальная, и преданный выше этих определений. Он Thus a devotee is transcendentally situated. Поэтому преданный трансцендентно расположен. And sometimes you have to be the messenger to administer that tough love, that bitter medicine of advice that that person may not want to hear, but they have to hear it. Поэтому иногда из сострадания или если есть такие полномочия, то или по дружбе мы можем дать человеку это горькое лекарство полезного совета, потому что это может принести ему благо. Who is a friend? Кто друг-то? A friend is a person who is so close to you that he can tell you anything, even what you don't want to hear. Это настолько But you accept it. Oh yeah, he's my friend. близкая к тебе личность, которая может сказать тебе даже какую-то неприятную вещь, но если она тебе принесет благо, и ты примешь это, может быть, тебе будет неприятно, скажешь, ну ладно, это же мой друг. That's why we need friends in Krishna consciousness. Поэтому нам в сознании Кришны нужны друзья. Otherwise, when you're in Maya, nobody will bother or nobody will dare to say anything because they're all, either this guy's useless or this guy's too far away. No need. Потому что если вы в Майя, то никто и даже не попытается вам что-то сказать, как-то поправить, потому что будет думать, либо бесполезная какая-то личность, либо он где-то вообще летает очень далеко. Okay, you want lists. 4 things. About a year ago, my Guru Maharaj asked him how I can serve him better. He said, you can do these things. He gave me 4 things to do. Какое-то время назад я попросил Гуру Махараджа, чтобы он мне помог как-то усовершенствовать свое служение. Он дал мне 4 совета, которые помогут. Are you ready? Готовы? Strict sadhana. Жесткая, строгая садхана. Exemplary character. Идеальное, примерное поведение. Точнее, примерное. Always being enthusiastic. Всегда быть исполненным энтузиазмом. And to strive for unity. И стремиться к единству. Not to be a separatist. Не быть сепаратистом. If you work on these 4 things, если будете работать над этими you'll always be successful. 4 вещами, то всегда будет успех сопутствовать. These are the basics. Это основа. Makes things work. Very nice. Которые позволяют So the devotee is never satisfied with his or her sadhana. Преданный никогда не удовлетворен окончательно своей садханой. Anyway, we can go on explaining, but I'm Конечно, можно продолжить объяснение, но trying to answer your question. Any other points? пытался ответить на ваш вопрос. Sure. I don't understand one thing. It is said that Krishna doesn't want to give bhakti to any person because it gives opportunity to other people to manipulate, to use Krishna somehow. Krishna becomes indebted to a person who has pure bhakti. But if he gives anybody pure bhakti, even those who are not worthy of it, then it means that this person immediately becomes pure and there is no fear of any exploitation from him. So I don't understand this logic. If somebody gets pure bhakti, then there is no danger that he will exploit or abuse Krishna. So why still he doesn't want to give? Sure. First, Russian translation. Я спросил, что непонятен один философский момент, что вчера в частности упоминалось, что если Кришна не хочет давать бхакти налево и направо, да, все что угодно может другой дать, но бхакти редко дает. Почему? Приводится такой ответ, что потому что тот, кто имеет бхакти, может Кришна в долгу чувствует себя перед таким человеком, и он может Кришна делать, если хочет, в определенном смысле. А я спросил, почему так? Почему так? Ведь если Кришна кому-то даст чистое бхакти, если это даже недостойная какая-то личность, то в этот момент она сразу же очищается и становится чистым, преданным. А почему? Какой страх может быть со стороны беспокойства Кришны, что его там начнут эксплуатировать, эта личность уже совершенно станет сразу же. Because what is the most elevated is also the most rare. Ответ такой, что то, что наиболее возвышено, наиболее редко. Like a diamond. Как бриллиант.
It's rare. Очень редкая вещь. Because it's something very special. Потому что это нечто очень особенное. In the same way, I understand your logic, which may appear to be very valid from a material point of view, but why should Krishna divulge his own nature, his own intimate details to a person who is just not interested? It would be like throwing pearls for the swines. Я понимаю вашу логику, она может быть очень правильной с материальной точки зрения, но почему Кришна обязан доверять самые сокровенные секреты своего сердца личности, которая не интересуется им совершенно? Это будет подобно тому, как метать бисер перед свиньями. Krishna is very kind and considerate. Кришна очень добр и внимателен. And thus he gives us our realization, he gives us our challenges, he gives us our life situation exactly to the degree that we can handle it. Кришна дает в нашей жизни нам какие-то испытания, какие-то реализации и еще что-то дает в соответствии с нашей, так сказать, способностью все это переварить. Now the pure devotee, on the other hand, sometimes Kripa Siddhi, somebody may just come up to you and say, here is 1,000,000 rubles, you know. Чисто преданный может пролить милость, это будет крипа ситхи на кого-то, и человек сразу станет совершенным. Это примерно так, что кто-то к вам подойдет и скажет, вот тебе $1,000,000, пожалуйста. Even the person may say, I don't want it. And still that person just puts it in the pocket and says, no, here, take it. Кто-то, да, может сказать, я не хочу, но другой скажет, на, держи, и положит в карман этот $1,000,000. That's why the devotees are more merciful than the Lord. Поэтому преданных называют более милостивыми, чем Because they're following in the footsteps of Lord Nityananda. потому что они идут по стопам Господа Нитянанды. He broke open the storehouse of love of Godhead. Он взломал хранилище любви к Богу. And he cut a channel, and he took that cannon, and he took that cannon, and he just spread that mercy everywhere. Там был такой канал, образно говоря, любви к Богу в этом хранилище, такого большого шланга. И он так этот шланг. And even though people were running away, they were running for their lives. Still, the mercy came and it flooded the whole place. Люди начали убегать, кто-то пытался спастись от этого напора милости. And it says some people were swimming and some people were diving in that mercy. But nobody could escape. Господь Нитянанда сбил всех с ног этим потоком и затопил все вокруг. И говорится в шастрах, что кто-то поплыл, начал плыть, а кто-то начал заныривать глубоко в эту милость. Krishna says, "Yetamam prapadyante, as you surrender, I reward you." Кришна поэтому говорит, как предаетесь в той степени, я его награждаю. But the devotees are more merciful because they have this tendency, this nature of, because they understand the Lord's purpose. Но преданные более милостивы, почему? Потому что они понимают намерение Господа. That is one of the opulences of the Lord. He is the most renounced. He's the supreme detached. И в этом проявляется одно из достояний Господа. Он в высшей степени отрешен. He's not insecure. Он не в безопасном положении. He doesn't walk around with a t-shirt on. You know, insecure. Yes, yes. He is insecure. He is not insecure. Не в безопасном положении. He doesn't walk around with a t-shirt which says, "Vote me for God." You Он не know? носит футболку с надписью «Голосуйте Or за меня». like me on Facebook, you know? Голосуйте за меня, что я Бог. Или Or do you want to be my friend? поставьте значок, то, что я вам нравлюсь на Фейсбуке. Или хотите стать моим другом. He's God. Он же Бог. He says in Bhagavad Gita, if you want to worship a demigod, go ahead, I'll make your faith steady. В Бхагавад-гите он говорит, если хотите поклоняться какому-то полубогу, давайте, пожалуйста, я вашу веру еще укреплю в него. He's not discouraging anybody.
Он никого ни в чем не разубеждает. Even the demons, the atheists, the fools, the people who work against him, he gives them the intelligence by which they can deride him and say God doesn't exist. Демонам и атеистам Господь дает соответствующий интеллект, при помощи которого они высмеивают Господа и говорят, о, Бога не существует. Why? Почему? Because he's detached. Потому что он отречен. But still he's supremely loving, so through his intimate devotees, he is distributing pure love, pure bhakti. И вместе с тем он в высшей степени любящий, и через своих близких преданных он распространяет милость. Pramanjana charita bhakti vilochanena santak sadaivarita yeshu vilokayanti yam shyama sundaram achintya gunak svarupam govindamadi purusham tamam bhajami. Only when our eyes are anointed with the salve of pure love of Krishna, then we can see Krishna. Лишь тогда, когда наши глаза будут умощены бальзамом чистой любви к Кришне, мы сможем увидеть его. I don't know whether that answers your question. To some degree. Of course. One more possible. Sure. Can you deliberate on this shloka from maybe Chaitanya Bhagavatam about that some people who were swimming in the verse and some died? Yes. Я попросил Прабху немножко раскрыть тему утверждения, что некоторые плавали в этой милости, а некоторые начали глубоко нырять в ней. Floating on the surface. Некоторые плавали на поверхности. And some people were diving deep. А некоторые глубоко ныряли. Like we have in English, we have the saying, he's a floater, which means he's just floating, you know. Sometimes he floats here, sometimes he floats there. He just goes with the waves, you know. But he's not taking any personal action. He's not taking any responsibility. But the person who dives deep and is swimming deep is taking responsibility, is really getting involved in this process. Да, как в Англии у нас есть выражение, называют кого-то поплавок. Поплавок просто плавает там-сям, не принимает какое-то активного участия в том или каком-то другом проекте, миссии. Но другой человек, он захочет по-настоящему взять ответственность и разобраться во всем, он глубоко будет нырять. So what's the difference? Somebody who is floating is just coasting along. Okay, let's see how this goes. Let's see where this takes me, you know. It seems like fun. Okay, I'm going along with it. But a person who is actually diving deep is exploring the real secrets. Да, эти поплавки, такие люди, они просто как бы идут в ногу с движением, допустим, сознания Кришны, да, но не погружаются глубоко. Но те, кто погружается глубоко, пытаются разобраться в сокровенных вещах, то они обнаруживают самые сокровенные секреты. Other questions? Вопрос еще? Можно спросить, можете рассказать поподробнее, немножко о себе, как вы пришли в сознание Кришны, может, там какие-то истории интересные были? Can you speak about your life? How have you come to Krishna consciousness? What kind of story it was? At 9:07. I don't know whether that's possible. Уже поздно и вряд ли возможно. Maybe we'll do that at some other point. Any questions related to the verse or to the topics that we spoke about? Вопросы, которые соответствуют теме сегодняшней, пожалуйста, задавайте. В ведах постоянно описывается именно природа Господа, что имеет материальных качеств, и в то же время постоянно описываются его качества. То есть духовная красота, допустим, тоже Брахмасанхите. Но как этот человек, который может это воспринять, пока вы сами не очистившись, он не может разницу между ними понять, между этими вещами. Как человек сможет наконец-то понять, прийти к этому, что это не материальные качества, как он может это видеть. There is many statements in the Vedic scriptures that there is nirguna, there is ajna,
etc. But at the same time, you mentioned there is a statement that in Brahma Samhita he has his personal qualities, but how? No, I cannot understand this because we measure on our self-experience that we have this body, and how this understanding this is spiritual, not. I don't understand the question. I need to understand the question for me to give you an answer. So. Like Prabhupada, he mentioned that don't not to read this like this pastimes of Radha Krishna because you will think that this is material, yes, mundane. But this, like this, on what level we will not see it like mundane, and how to be? I don't understand what does it mean to see it not mundane. Okay, it's clear now. Thank you. Сейчас понятно. Вопрос в дополнение к тому, что было вначале сказано, что, к примеру, что Прабхупада говорил, что игры Радхи Кришны нематериальны, поэтому не надо их читать. И как, на каком уровне там можно начать читать? It means we're not, as I mentioned, committing the mistake of anthropomorphism, that we're projecting our human qualities and our human perception of reality onto God. Основная ошибка, которую не следует допускать, это следовать логике антропоморфизма, приписывать Верховному Господу свой человеческий опыт, перекладывать его. That we accept Shastra, that we accept the way how Krishna is being described by the acharyas. Мы должны принимать шастры, то, как они описывают Кришну, ачарьи, как описывают. So from a material point of view, it appears that Krishna was doing so many things that were considered questionable or unacceptable from a mundane, moralistic, humanistic sense. С материальной точки зрения, с точки зрения мирской морали, гуманизма, могло показаться, что Кришна делал очень многие вещи, которые под сомнение вообще его порядочность ставят, какие-то неправильные вещи. But like there's the saying, the king can do no wrong. Но есть выражение, что царь не может He's ошибиться. above the law. Он выше закона. So if already an ordinary king can be above the law, then what about God? Если даже обычный царь может быть выше закона собственного, то что говорит о Боге? So we have to accept that God is the source of everything, and as the creator, He's never subjected to the creation or to the laws of the creation that He has established. Нужно понять, что Господь — это высший Творец, и Он не подвержен каким-то недостаткам собственного творения, они на него не оказывают влияния, это творение, точнее. The king, he can pardon any prisoner. Царь может освободить любого заключенного. Even in many countries, the president, he's got that power, especially before he leaves the office. He usually, they give him a list of people who are asking for pardon, and gets checked, and then he signs off, and that's it, you're free. You can go now, you can walk. Даже до сих пор некоторые президенты имеют это право, особенно перед тем, как уйти точнее в отставку, они подписывают много амнистий, то есть заключенные подают на амнистию, они хорошо себя ведут в течение какого-то времени, и царь печать. Same way, we may be under the influence of the three modes of material nature, but if we surrender to Krishna and we try to dedicate our life to the Sankirtan mission of Mahaprabhu, then he can lift that veil of Avranatmika and Prakshepatmika Shakti, and we can become connected through the internal points. И даже если сейчас мы все еще находимся в гунах материальной природы, но через преданное служение и участие в миссии Махапрабху мы можем возвыситься до некоторой степени. Господь может снять завесу майи и поднять нас. The Lord is ready to fully empower any living entity that cooperates with His desire. Господь готов полностью
одухотворить и уполномочить любую дживу, которая действует в соответствии с его желаниями. Just like if a criminal says, okay, I give up being a criminal and I will cooperate with the government. The government may employ him and may give him a job in the defense department in order to fight against criminals. К примеру, преступник может извиниться за свое преступление, и его могут освободить правительство и устроить на работу в департамент по борьбе с преступностью. If it doesn't appeal to the mind, then just accept the fact that Krishna is independent. То есть надо понять, уму своему донести, что вот факт такой существует, Кришна независим. If we look through the mundane eye and we always think, oh, I would have done it like this, I would have done it like that, oh, why this is happening, oh, why that is happening, we're continuously evaluating and projecting our own conditioning onto the situation, which doesn't help, it doesn't do it justice, because we're conditioned living entities. Если материальным зрением мы будем смотреть на ситуацию, на поведение Кришны, допустим, то мы будем думать, вот я бы так сделал, не так, как он, но это неправильный подход. Krishna had 16,108 wives, and he built a palace for each and every one of them. And he had 10 sons and 1 daughter with every wife, and he did so many things. And it's wonderful. Yeah, it says so in the Bhagavatam. I believe it. It's a fact. You can go to Dvaraka. Когда Кришна был на планете, он взял в жены 16108 царевен, построил для каждой из них дворец, и каждой из них у него было 10 сыновей и 1 дочь. И это факт, это описывается в Бхагаватам, это удивительно прекрасно. This universe is like a little mustard seed. And all the universes together are like a bag of mustard seeds. And Krishna, with an expansion of an expansion of an expansion, he creates and maintains and destroys these universes. But he's always aloof, always playing his flute, dancing with his friends. Эта Вселенная подобна горчичному зернышку, а вся совокупность Вселенных подобна мешку горчичных зерен. И всем этим управляет экспансия Кришны. Сам он при этом остается всегда над всей этой деятельностью и играет на флейте и танцует со своими друзьями. So we can only get real understanding of Krishna by hearing through the mouth of the pure devotees from the Shastra. Поэтому правильное представление о положении личности Кришны мы можем составить лишь слушая от чистого преданного или читая шастру. And even when Brahma came and offered his prayers of glorification to Krishna after the Brahma Vimohana Leela, Krishna just stood there with a little bit of yogurt and fruit in his hand, in his form as Gopal, and he looked at him like, who are you? And what do you want from me? And Brahma understood, my presence is not required here. And he went back to his job. Because Krishna is not involved on the level of work and administration. После Брахма Вимохана Лилы, то есть игры, когда Брахма украл у Кришны пастушков телят, затем после этого все это подошло к концу, все было возвращено, Брахма вернулся, точнее припал к стопам Кришны и стал просить прощения, возносить удивительные молитвы. Но Кришна стоял, в одной руке у него была сладость, он стоял и был очень как-то отстранен от всех этих молитв, как будто бы его там даже не было в этом месте. Это показывает на то, что он выше всей вот этой суеты административной во Вселенной. Some of these points are a little fine and they're a little hard to catch. Некоторые моменты философски трудно понять, они тонкие. If you please the spiritual master,
all these truths, all these esoteric details will become revealed in your heart. Но если вы удовлетворите духовного учителя, то все эти философские детали проявятся из сердца и станут вашей реализацией, вы поймете. That's wonderful. Это удивительно. Because a lot of these things, intellectually, we can move it and move it and turn 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 it, and we're still bewildered, we're still puzzled. Brahma was scratching his four heads. You know, Brahma has four heads, and his whole body consists of pure intelligence, and he was scratching his four heads. What's going on here? Многие интеллектуальные, точнее философские сложности мы можем пытаться понять, двигать их, перемещать, совмещать, и до сих пор и так и не понять, и чесать голову, как Брахма чесал все свои 4 головы, и не мог понять Кришну, хотя его тело состоит из чистого интеллекта. Pantastu koti, shtavatsara sampragamyo, vayoratapi manaso munipungavanam. Even if you can move at the speed of the mind, and you're a fast mover and a fast talker and a brilliant thinker, you still cannot catch Krishna. Даже если вы движетесь, ваша мысль движется со скоростью света, если вы прекрасный оратор и великий мудрец, все равно вы не сможете догнать Кришну и вместить его. Vedeshu dhurlava madhurlava matma bhakto govindamadi purusham tamaham bhajami. But Krishna says, when the gopis are speaking harsh words and they're chastising me, I feel attracted, and I have to go there because it's so attractive, it's so pleasing, much more than all the Vedic hymns and all the yogic offerings and all that. И Кришна говорит, что когда гопи ругают его, то это звучит для него как нектар, гораздо более привлекательный, чем все ведические молитвы. But we cannot imitate that level. Мы не можем имитировать этот уровень. So we have to study the Shastra under Guru. Поэтому необходимо изучать шастры, do our sadhana bhakti, do our service of sankirtan and preaching. совершать свою садхана бхакти, распространять книги. And then by sadhana siddha, or by kripa siddha, or by a mixture of both, realization will gradually come about. Тогда через какое-то время, через садхану, садхана ситха, или по милости крипа ситха, или через смесь того и другого, мы обретем совершенство и реализация придет. But if we sacrifice this one life for Krishna to engage in His service, Krishna will be eternally grateful. Но если мы посвятим эту одну жизнь полностью служению Кришне, то Он станет очень благодарен нам. Already now in these few short years, so much realization, so much nectar, so much experience we have in Krishna consciousness. У нас есть за непродолжительный срок нашего пребывания в духовной жизни столько удивительных реализаций и опыта. And that's just a glimpse. Это просто проблеск. One drop of nectar of Krishna prema is enough to drown the whole universe. Одной капли нектара Кришна премы достаточно, чтобы затопить все вселенные. And we all know somebody who's got the nectar. И мы все знаем кого-то, у кого есть нектар. Thank you very much, Guru Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam ki Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.